Siang Ibu Dekan. Selamat siang semua. Jangduk. Siang, Dokter. Siang semuanya. To health research in COVID-19. Selamat siang semua. Ibu. Selamat siang Ibu Rektor. Selamat datang. Terima kasih. It's already 2 o'clock, the Dean.
Yes. Hello, Hansu. Are you here with us? Yes, hello, good afternoon. Good afternoon, Hansu. Good afternoon. Okay, I think it's already 2 o'clock. Maybe we can now start our session. And for your information, this meeting is live on YouTube. And if later you want to follow this meeting on YouTube, you can access it from FKM Unsrat YouTube channel. Or maybe if you have friends who are registered, but when the Zoom meeting capacity is already full, then you can follow this meeting or this webinar through YouTube. It should be already sent to you yesterday evening on your emails for the access to the YouTube. Okay, ladies and gentlemen, our honorable speakers, and all the participants, the Rector of Samratulangi University, Professor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, MSc DEA, Dean of Faculty of Public Health, Samratulangi University, and all of the lecturers and students from Samratulangi University and other institutions from all over Indonesia, and to all of the participants from Aceh to Papua, as this is in the registration list. Well, we are going to start our webinar today entitled Health Research in a COVID-19 Era, held by Faculty of Public Health, Samratulangi University, in collaboration with Pengda, Pengurus Daerah, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Sulawesi Utara. And now, I would like to hear the welcome speech by our Dean of Faculty of Public Health, Samratulangi University, Dr. Diana Pandadaturada Doda, MOHS, PhD, AIFM. Please, Dr. Panda. Sorry, I not on mute. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome. First, let me start this international webinar on health research in a COVID-19 era with expression of gratitude. I would like to thank Professor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, MSc, DEA, Rector of Samratulangi University, for her time to open this webinar. I would like also to express my gratitude for our exceptional speakers of this webinar, and it is an honor for me to welcome them. Mr. Kim Hansu from Monash University, Australia, and Dr. Frederick Langi, PhD, from Faculty of Public Health, Samratulangi University. This webinar has been organized by Faculty of Public Health in collaboration with the Indonesian Public Health Association, Regional of North Sulawesi,
in which I express my appreciation to the head of IAKMI, North Sulawesi, Professor Dr. Yoce Umbo. In this opportunity, recognition and appreciation go also to the committee for the hard work you have done. I hope the seminar will highlight possible research methods for students, researchers, as well as lecturers during this pandemic, which can positively help and impact the ongoing and future researches, especially in health and medicine. I wish you a warm welcome and thank you for your participation. Thank you. Thank you, the Dean of Faculty of Public Health, Samratulangi University, Dr. Diana Vandadoda, MOAH, PhD, AIFM. And now, we would like to ask our rector, Director of Samratulangi University, Professor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, MSc, PhD, for opening this scientific event. Please. Good afternoon. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am pleased to welcome you to this webinar organized by the Faculty of Public Health Samratulangi University in collaboration with the Indonesian Public Health Association, Regional of North Sulawesi. It is high time that this event takes place to highlight our contribution to this pandemic challenge affected so many areas of our lives. During these past months, Samratulangi University has supported frontline medical staffs in dealing with the case day by day. We know that research in higher education institution is a foremost feature that shapes the quality assurance of a university as well as its faculty member. Our university, Samratulangi University, is one of the universities in Indonesia that has been categorized as Mandiri, we call, or independent category in terms of research performance. This is the highest category for Indonesian university by Ministry of Research and Technology for Higher Education Institution, with the best performance of research in this year, 2020. I would like to thank Mr. Hansu Kim from Monash University, Melbourne, Australia, who is going to share his valuable knowledge and experience in health and medicine. We are very honored to have you with us today. I also welcome all the experts who have joined to share their knowledge through this webinar. Welcome also to representatives of government, industry associations, and everyone who has joined us. I'm sure you will have fruitful and rewarding discussion regarding the matter. I wish you every success with this important webinar, and I look forward to learning about the outcome. Thank you very much, and with the hope, and with the best hope, blessing of God, I open this webinar. Thank you. It's officially open. Yes, Dr. Budi Ratak, I already finished my speech. Dr. Budi, are you here with us? Yes. Okay. Yeah. Thank you very much, our
Rector for opening our webinar today. And it is an honor to all of us that she may join with us here for this scientific event held by Faculty of Public Health, Samratulangi University. And before we start our webinar with the presentation of the first speaker, Han-Soo Kim, I would like to warmly welcome all of the new participants who just joined this webinar, and I see the participants coming from different parts of Indonesia, ranging from Aceh to Papua. We are glad that all of us can be here together during this webinar, sharing information and experiences in our efforts to combat COVID-19. And for the next session, I would like to ask our moderator, Dr. Angela F.C. Kalesaran, MSc, MHSC, to guide this webinar. But before that, I would like to inform that Dr. Angela Kalesaran is also our program coordinator in Faculty of Public Health, Samratulangi University, and she graduated from Faculty of Medicine, Samratulangi University, and postgraduate as the alumnus of Liverpool School of Tropical Hygiene, and also University of Tokyo for international health science. And now I would like to give the floor to our moderator, Dr. Angela Kalesaran. Please, Dr. Angela. All right. Hello, everyone, and good evening. Good afternoon, Professor Allen, our rector of Samratulangi University. Good afternoon, dear professors, seniors, colleagues, and students from Samratulangi University, and also from all other universities, polytechnics, and all other health institutions from all parts of Indonesia. So my name is Angela Kalesaran. I'm from the Faculty of Public Health, Samratulangi University, and this afternoon I will be your moderator. Before we're going to the presentation of our speaker, I would like to give a short introduction of our speaker. All right. So for the first speakers is Mr. Han-Soo Kim, Bachelor of Science, Bachelor of Medicine, Master of Science. He graduated with in University of Copenhagen on 1996 with mathematical statistics, and got his Master of Science from University of Copenhagen in theoretical statistics. And at the moment, he is a PhD candidate at School of Public Health and Preventive Medicine, Monash University. He has published a lot of articles in a well-reputed journals such as British Journal of Clinical Pharmacology, International Journal of Health and Policy Management, Value and Health, Journal of Pharmaceutical Policy and Practice. And
he also had some relevant experience, such as teaching experimental design and biostatistics at University of Copenhagen. And he was also working as clinical statistician and outcome research as a well-known pharmaceutical company such as Novo Nordisk, Pfizer, GSK, and BMS. And currently, he is also working as a consult to both government and pharma or medical device companies with respect to outcomes research. He is working University, which is the largest university in Australia, and also is in the top 100 university in QS ranking. For medical school rank and pharmacy school, it is ranked number 2 in the world. It has campuses in China, India, Italy, and Malaysia. And the School of Public Health and Preventive Medicine, where Mr. Han-Soo Kim is working at the moment, is also one of the schools with large clinical trials unit, large biostatistics and data management department, and also has Cochrane Institute within the school. Okay, I think it is already pretty long for an introduction. Without further ado, I give the screen and time for Mr. Han-Soo Kim. Han-Soo, you can now start your presentation. Good afternoon, Hello. everyone. So let me try and share my screen. Let's see. Does that work? Can you see my screen? Yes, we can. Okay, first of all, I'd like to thank the rector and Dean Fanda and of course the organizing committee of the School of Public Health for asking me to do this presentation. I feel honored that you've invited me to do this. And a couple of weeks ago, when I was asked to do this talk, I thought that there's so many sort of issues to this thing, but no one has really sat down, especially not at my school, thought about what to do and where we at and where we're going. So I thought this would be a very interesting exercise, and I think that the initiative taken by you to try and think about methods and things that we need to do better as researchers is really a good idea and will help us sort of progress in research in this sort of new era where the world obviously has been turned upside down. So the outline of the talk is twofold. So first, I will talk a little bit about COVID-19, how different strategies has been taken around the world, and then I will zoom in on Australia and just show you some of the public health measures that have been taken in Australia and sort of the results that we are achieving from that. And then lastly, I'll give some examples of COVID-19 research. So here in Australia, a lot of the funds have now been diverted to help COVID-19 research, basically. And in the second part of the talk, I'll talk about how public health and medical research is trying to adapt to this new COVID-19 environment. And so we'll talk about challenges, resource cost, and how we can achieve an appropriate number of observations in our studies to test the scientific hypothesis that we want to test. And then in the end, hopefully we'll have time for a bit of Q&A. Yeah.
So to start off here, I've just briefly going to mention a couple of countries with respect to public health strategies and COVID-19. So in Sweden, they have had what's called, or what we call a soft lockdown, where society is still open, people still go to work, you know, restaurants are open, schools are open, and really it sort of hinges on people still adhering to social distancing rules, but they can still go about doing their normal business. And it hasn't been said explicitly, but the strategy is more or less related to what we call herd immunity. And the idea is that there will be a lot of people who have gotten the infection and gotten well afterwards. So they are immune after having the disease, and therefore, if a large enough number of people have had the disease and are immune, then they will protect the ones that are more vulnerable in the population, for instance, elderly people. So that's sort of the theoretical idea, and we'll see how they sort of progress with that in later slides. Then there is the case of New Zealand, who went into full lockdown a couple of months ago, where basically everything, all the shops, all workplaces, schools, everything was shut down. People were not allowed to meet in public. They weren't allowed to go out unless they needed to shop. And police was checking whether people were really adhering to this. And they went for an eradication strategy. So basically they wanted to eradicate, get rid of the coronavirus in their society altogether. And I'll show you some numbers later on how they went. Then in Australia, we went close to the New Zealand strategy of eradication, but we didn't shut everything down. People were still able to go out for shopping and for essential needs, especially people who work in hospital sectors and so on were able to go out, and children from, you know, whose parents were hospital workers were still able to go to school. So it's sort of a partial shutdown, and the strategy was to contain the spread, so the replication of the virus would drop below 1, and so we could sort of get on top of all these virus cases. And just one note on Southeast Asian countries, it seems like that they were better prepared because of the SARS experience, and notable countries like Singapore, South Korea, Taiwan, Vietnam, that initially got SARS as sort of the first wave out of China. Sorry, not SARS, COVID-19 out of China. They actually managed to get on top of this fairly quickly. And I'll show you an example on the next slide. And then I just wanted to mention that the Johns Hopkins website, it's a fantastic resource if you want to know what's going on in real time. They basically track number of infections in each country, deaths on this sort of website, and I'd encourage you to have a look there if you sort of want to know what the world situation is. So here I put up the statistics from 3 countries, so Sweden, New Zealand, Vietnam. And as you can see, Sweden, who went for herd immunity, they are still, as of yesterday, having around 800-900 new cases per day. Sweden has a population of 10 million people, so not a large country. They've got around 48,000 infected people, and the death rate is 10%, so quite a high death rate, and they continue to have a lot of Now with New Zealand, the population is half of the Swedish population, 5 million people. Infection rate is only 1,500, and you can see the death rate is 22 only.
Now, if you look at the end of the curve here, they actually haven't had any infections for several weeks now. So their strategy of eradication seems to have worked. They actually don't have any active disease anymore. And then I just wanted to mention Vietnam. For some reason, Vietnam has not been shown much in the international press, but Vietnam, with a population of 96 million people, only have 332 infections, and they don't have any deaths. And, you know, people are not certain whether the numbers we see are correct. And I've asked my friends, so I've got several friends there who work both in hospitals and in the Department of Health, and they'd say that there's no pressure on the hospital system. They don't see a lot of people with symptoms. So I think we can be sort of fairly certain that these numbers are correct. And to say the least, this is extremely impressive that Vietnam has managed to keep the spread so low. And, you know, that there's several theories as to why. And you know, I'll encourage you to go online and maybe examine this if you're interested. Okay, so why does this matter? Why is it important for us to think about what kind of public strategies or public health strategies are being used? Well, first of all, it has very far-reaching consequences to society with respect to health outcomes. So we know that especially vulnerable populations, elderly with more or different comorbidities, are likely to pass away or die from this disease quickly. And the second fairly big issue is healthcare resources in terms of hospitals and intensive care unit beds. And I'll show you some numbers in the next slides on where, you know, the healthcare systems actually almost collapsed due to this issue. And then obviously there are massive financial implications for society, because when you close down, people don't have any income. And you know, how can you then pay your bill? And I just put this headline up from yesterday. Sweden, who went down the open society, soft lockdown, actually said that it wasn't due to the economy they did this, which is quite interesting, because the downside for them is that they have so many deaths. Then why did they then do it would be the next question. But yeah, nobody really knows, I guess. So in Australia, in March, we all sort of saw with concern what was happening in Italy. And in Italy, we saw a really, really steep rise in new cases, and they actually ran out of ICU beds, intensive care unit beds, really, really quickly. And they, to an extent where they had to ship patients across the border to Germany and France. And I think that sort of triggered in the rest of the Western world, sort of governments to think about what would happen if this happens to us. And so in Australia, very early on, a extensive modeling piece by some of the guys at Melbourne University, the Doherty Institute, was activated. And these guys actually developed a model a few years ago with respect to SARS, so post-SARS, to look at our hospital system. So they rejigged the model. So this is Ross and colleagues who did this model to see what would happen if the Italian kind of situation would unfold in Australia. And it became very clear that if we didn't do anything, then the number of ICU beds needed, intensive care unit beds needed to look after patients would explode. And we basically wouldn't be able to take care of all the patients here in Australia. Then they started modeling whether if we did quarantine and isolation and social distancing measures, what would happen. And as you can see, the distribution of intensive care unit beds then in their estimation, in their model, dropped substantially.
So, and I just want to say here, this is a picture of our Prime Minister, and you know, from a sort of a mathematician's point of view, these are very difficult concepts to grasp with. And I must admit, we were very impressed to see our Prime Minister explaining these kind of concepts on TV to the general public. And of course, we know the politicians are very smart, but they did a very, very good job to explain to the wider public why we have to take the measures that we did. So here is over time, sort of what happened in Australia. So you can see early on, there were travel restrictions to China. That was back in February, 1st of February. Then through March, there were more and more travel restrictions as we heard that Iran had an outbreak, Korea had an outbreak, Italy had an outbreak. And then after the initial modeling, the social distancing measures then came into play with limitations of how many people could meet in public gatherings, first 500 in mid-March. And then on 24th of March, everything basically got shut down. People were told to work from home and schools closed. And on the 29th of March, we were told that we couldn't have public gatherings of more than 2 people. And as you can see from the graph, after that point in time, the number of daily reporting is dropping dramatically. To the point where we only have a few cases now for weeks being registered. And here's just a snapshot from the Department of Health. It's from their website. I took this out this morning. So they report every day real live numbers. So you can see currently the 7,285 cases where 6,769 or 61 of those have recovered. So we only have around 500 active cases. Of those, we only have 18 in hospital. Of those, there's only 2 in intensive care units. So the burden for the hospital system is quite low at the moment. And then we've done 1,700,000 tests. And you can see the split between the different states. The vast majority are in New South Wales and Victoria. And then it's just broken down by age and gender. So majority are females, and it's actually the lower age group where we have the most cases, and the deaths occur in elderly patients as we would expect. And then just numbers of by state where infections have happened, and then the public health response. Now I want to talk a bit about the public health response. So in Australia, the cornerstone of the public health response is actually contact tracing. So it's a bit of a detective's job where the purpose is to find out when someone gets diagnosed, where did the person get the illness from, who have they been in contact with, and then notify people who have been in contact with that person that they need to self-quarantine. And there is this app called COVID Safe app. I'll put a photo up or a picture up of the app. That was rolled out a few weeks ago where people can download it onto their phone. It then utilizes Bluetooth to register when you've been in contact with another phone, someone else close by. And then the government can actually track who you've seen or if you have met someone who has had the disease. Now, of course, there's been a lot of controversy with respect to this app and data safety. But, you know, for all practical purposes, it is safe. And you know, all the data is encrypted according to top standards and so on. Yes, so that was briefly about the situation in Australia. And now I'll just show you a couple of the COVID-19 related research that's done in my institution.
So as I said, quite a bit of research money has been allocated through the last few months, and we constantly, on a weekly basis, get emails with respect to new grants, medical grants being offered, which is good, obviously. So there's a bit of community research, and the aim is really to figure out the needs of the community with respect to COVID-19, both knowledge and also whether the way we communicate, how and what is done, whether we're doing that properly. There's also some epidemiology research trying to develop transmission models. And of course, it all sort of hinges on this data we get on almost in a daily basis in terms of how the virus acts and how it mutates. There's a fair amount of research with respect to intensive care. And so, as you know, there's a lot of respiratory related problems that COVID-19 actually results in. And also sort of treatment guidelines, how to manage treatments is also are being developed through this research. And then I've just listed a couple of things down here of other things that are important. So, you know, pregnant people are obviously also a concern. So, and we have little to no information on whether it actually is passed on. And so there's some research going on there. Also in terms of health economic costs. So, you know, the cost for us to not treat other diseases because we are only treating COVID-19, for instance. There's a whole piece about we are neglecting patients who would go to, say, cancer screening and follow up for their heart disease and so on. They are not able to do that anymore because we've sort of closed partially down, but then later on this will be an issue because their health will have deteriorated. Yeah. So that was a bit about the COVID-19 situation in general and research that's done. So now let's switch gear and talk about the research challenges in the COVID-19 era. And I guess to begin with, we can sort of all sort of look back on what has happened the last few weeks, right? And in terms of work, I think most people have now started working from home remotely. And, you know, my colleagues, they complain that they spend a lot of time on Zoom and MS Teams and WebEx and Google Hangout and video conferencing coming out of their ears. And it's one of those things where people had to change their mindset on how to do things. In Australia, with respect to medical services, it's also changed the way doctors and healthcare professionals operate. So we have a whole framework around something called telehealth, where patients are able to access GPs, general practitioners, and specialists via the phone and over video consult. And this is funded by the government. And when blood samples are required, now some of the labs actually offer to go to people's homes to actually take blood samples and blood tests instead of patients having to go into a centralized place to get their blood taken. I've also heard of examples of, so it's winter time here in Australia and we all need to get a flu injection that's recommended. And some places, they actually have sort of, to minimize patients going in through a doctor's surgery, then they just have them sitting out in the parking lot in their car, and then the nurse will run out and they'll roll down their window and they'll just inject them while they sit in the car. And obviously this will help, you know, with the infection and to help curb the spread of the virus. And then for testing of COVID-19, there's also instances where they've set up drive-through testing where people just drive in, roll down their window, and then it gets a swab, and then they drive away. They get the details written down, they drive away again.
also sort of to minimize contact with healthcare staff. Now, what does this mean in terms of us for public health and medical research? Well, first of all, we've sort of seen a slew of, or a raft of different processes having to be put in place. So I think, you know, the most important thing is we have to protect human participants, obviously, and ourselves as researchers. And yeah, people who do animal lab research will also have to protect those. But I think what we've seen is that people have started, or researchers have started, looking at how to modify their research proposals and their analysis and so on. And a key thing that we talk about at our institution is, you know, keep communication with your program officer, or equivalent what you have in Manado, in Indonesia, and the people who fund you. And then you probably have to be a bit creative in terms of how to proceed with your research in the next 3 to 6 months, and then reevaluate how to do it, because we, quite frankly, we don't know how, you know, the world will, what it will look like in half a year's time, whether we still have COVID-19. And I think also, sort of in a broader context, what we see now is conferences and scientific meetings are being cancelled or going online. What we also hear is that it's getting more and more competitive. So my colleagues who are editors at the different journals, they say they're getting more and more papers actually being submitted. It seems like people have time to write papers now, and that means it'll be more and more difficult for us actually to get papers accepted in through peer review, because it's more competitive. There are obviously opportunities as funding opportunities, you know, in COVID-19 are increasing. But that means, on the flip side, that a lot of other research won't get funding, and that's obviously a negative thing. And I think it's important to keep this in perspective, right? I mean, we don't need to panic. Everyone is in the same situation as us around the globe. And hopefully in sort of 3 to 6 months, there'll be a vaccine, and then we can all go back to normal. So let's try and delve into what components of research are affected and what we can do about it. So I've just put up sort of a model of the different 3, I guess, important dimensions of research that are affected here. So with COVID-19 being very contagious, you know, infection is, yeah, you know, it's very difficult to do any face-to-face interaction with study subjects, and in worst case, researchers would get it from one and just pass it on to a lot of study subjects. Then what will be impacted, obviously, is the number of observations we'll get through if we stop doing these face-to-face interactions. So, and if we don't have enough observations for our study, well, can we then test the scientific hypothesis that we are trying to get at through our research? And this obviously is a trade-off with time. I mean, we could just sit and wait until this is all blown over, and then we can get back and get all our you know, sample size, and that'll be fine. But I think none of us are in that situation, and our funders and the grants we get usually have time limits. So I don't think that'll be an option for most researchers. And then the other dimension that you could use in situations like this is just put more resources into play. So if you had unlimited amount of money and people and, you know, capabilities and capacity, then you could just increase, get more observations that way by having, you know, more resources at your availability. And resources, I think, yes, it would be good, but realistically, we're not in that situation anymore, and you know, it's probably all over the world, and therefore we have to creatively look at alternative methods. And some of the methods that are being
used a lot right now is obviously technology like apps, internet surveys, telephone calls, and what have you not. And I've just put up here on the slide, a few of the different kind of survey platforms that are available. And most of these are actually free and quite easy to use. So, if you haven't gotten onto it, try these ones. The Qualtrics is the one, the golden standard that we use at my institution. It does cost money, but it can do all kinds of things that sort of these ones down here that are free can't do. But at the end of the day, they're perfectly safe to use in order to collect data. Yeah, and obviously, things to think about if you head down this pathway is when you start sampling over the internet or telephone calls and so on, are you getting a representative sample of the target population? How are you going to verify source if you're going to do stuff that requires, say, medical charts or anything like that? And then, standard data retention and safety issues also apply. So you need to build a framework surrounding that. Okay, now the dimension, so that sort of was about resource cost, and I think time, we can't actually do anything about that. So the rest of the talk, I'm going to concentrate about this number of observation piece where you analytically actually can do something. And so how do we ensure that there are enough observations to test the hypothesis that the primary sort of hypothesis we have for our piece of research? Well, then we need to go in and examine the research methodology in terms of experimental design and statistics. And I'm just going to talk about 4 strategies. There are obviously a lot of them, but I sort of just want to give you a flavor of these 4, and hopefully they'll give you some ideas on what you could do if you got issues with your current study and research. So I'll start off with talking a little bit about optimizing sample size. So I know that we all have been taking biostats courses through our career, so this is just a small refresher on sample size. So sample size can roughly be thought about the significance level and power that we are interested in times the variance of the outcome divided by the detectable difference that we are targeting. And this is not the real formula. It's just kind of like a heuristic or should we say a good way of thinking about these variables. So I've just put up here what they sort of depend on, and in the table you can see what happens with the different with the sample size if you try and tweak the different parameters within the sample size. So for instance, if you can go in and justify a detectable difference that is actually bigger than what you want to detect, then the sample size decreases. And just briefly, the detectable difference could be something like we want to look at what's the blood sugar level in patients. So instead of targeting, say, 0.4% of HbA1c, if we target 0.5% instead, then we would require less patients in order to show a difference. Likewise, if we have better precision surrounding our outcome, so smaller variance, then we can also decrease the number of patients we require to prove or test our hypothesis. The power and the significance level, I won't go into detail here. Really, we don't want to play around with these numbers. They should be set, and I would say standard would be 5% significance level and 80% power level is fine. For the outcome, one possibility in order to decrease our sample size is actually to go and change the endpoint of our study. And
one example here is actually to go and look at surrogate endpoints instead of the final endpoint. And I've given some examples here. In cancer, for instance, we don't necessarily have time to sit around and wait for people to die. So instead, we look at disease progression as a surrogate for whether the intervention that we're interested in actually works. In diabetes, HbA1c is a very valid and proven surrogate for blood sugar levels in the blood. So, you know, you don't have to do glucose threshold testing on patients every day and that kind of stuff. You could actually just go and measure HbA1c and it'll give you an idea of whether patients have good controls of their blood sugar levels. Now, a couple of things here. I've just put down things to identify an endpoint. I would probably look at what's easy to measure during this COVID-19. So something that doesn't require face-to-face meetings and often lab tests. And then I would also go in and look for stuff that has high precision that we know we can detect with less uncertainty. And obviously that's important because we know the sample size depends on the uncertainty. Now, another thing that can be done is actually change the study design. And if you do a normal standard sort of parallel design where you look at patients who get an intervention, patients who don't, you can decrease the number of patients needed if you use, for instance, a classic crossover design where patients are kind of like their own control. So here, the figure here just depicts patients starting with treatment A, some start on treatment B, and then they cross over to alternative treatment after a while. And in the middle here, there's some kind of washout period that's needed, so there's no confounding of the intervention you got from the last period. Now, it's not always appropriate. So if you're doing a more qualitative piece of research where you ask questions, quality of life, for instance, then it's very difficult for patients or subjects to forget what they sort of answered last time. So it might not necessarily be appropriate. There, instead, we can look at other designs, and I'm just mentioning two here: balanced incomplete block design, or use a historical control or registry data. The balanced incomplete block design is something that's very common in agricultural statistics. The idea is to do pairwise comparisons with some common comparators, and then you can indirectly compare the interventions. So here I'll put up an example where, for instance, in medical practice, we want to know what protective measures are the best, basically. But because the practice is small, we might only be able to test 2 different protective measures at any given time, and say we've got 6 different practices we try to run this piece of research. Then the table here then describes a way where you can compare them pairwise, and then at the end, we will have enough power to actually test which one is better, or whether there are any differences. So this is sort of the crux of what a balanced incomplete block design is. Now, the last example I want to give is using alternative sources instead of face-to-face or prospective observations. And the idea is actually to use control cases from other data sets. And you might ask, what other data sets are there? And it could be registries that are already established that you have access to, a hospital registry, for instance, or it could be published historical data within from that population that you're looking at. And obviously, the issue is that you're taking data from different sources
And so the baseline demographics and disease characteristics of the populations will be different. So we talk about imbalances. And so we need to correct for these imbalances, and we can do this using a statistical technique called propensity score matching, which essentially is just logistic regression that generates weights. So you can match the two groups. And I've just put up an example here where the blue line represents someone, sort of a patient group, a historical patient group that didn't get the intervention. And the red line, the red distribution represents a population that did get the intervention. And at baseline, their characteristics are very different. You can see the distributions are not equal. And then we run a logistic regression, excuse me. The propensity scoring, and after we've done that, we then recalibrate the historical control to our prospective treatment or observational group, match it up across with the weights, and then, as you can see, we then actually get comparable groups. So that's a way where we can use alternative sources and make sure that there's not a lot of confounding or issues with imbalances at baseline. So that was just a couple of examples on how and what we can do in terms of boosting or dealing with the issues in terms of observations. Now, lastly, where do we go from here? I think from a practical point of view, I would recommend that you sit down and you look at what did we plan to do, right? What was the plan? What was our goal in terms of observations, and where are we at now, right? So have a before, this was the issue, or this was what we planned to do, and then find out what are we lacking, what's the gap, and then if you have access to a statistician or people who are sort of more senior in terms of research methodology, then go and consult and discuss with them what can be done. For instance, some of the methods that have been presented here to ensure going forward that we, by adjusting our plan, can reach our target. And it might also be of value to talk about people who are experts within that particular field. So say if you're doing a study in heart disease, talk to some senior cardiologists so you can get a better understanding of and ensure that you don't make any mistakes with sort of this readjusted research design. And then my recommendation obviously is, to document everything you do. These things are major protocol amendments, at least they would be here in our environment. You would have to go back to ethics approval and probably also go back to funding bodies to tell them this is what's going on, these are the issues we have. So, by and large, my recommendation is plan, adjust, review, rerun the thing, and then after a while, go back, review again. If you're not meeting the target, then replan, adjust, and so on. So it's almost sort of a constant review cycle you're now heading into if you need to reach those targets that you've set and you sort of want. So that's pretty much all I have here. And I just put a picture up here of where I would prefer to be than in cold Melbourne, where we have winter right now. All right. Thank you very much, Hansu, for your excellent presentation. So this is, right now we have time for some question and answers. So I think the host has already shared the link
for the questions, and some people already sent a question, so I will read the first question. This is from Miss Nurlaila Mara Sabesi, and her question is, what is the latest government policy in Australia? Sorry, can you repeat that? The first question is, what is this government policy in visiting researchers from Indonesia? Is there any like special policy to enter, let's say, if we want to do like collaboration or? Yes, so at the moment, Australia is closed to non-residents and non-citizens. I hope that answers the questions. I mean, Australia is essentially closed for non-Australian citizens and non-Australian residents. So we cannot receive researchers from overseas. All right, thank you very much. I think it's pretty clear, yeah, for the answer, the question. And this is the second question about challenges in research. This question is from Mr. Taufan Asriya Ode from University of Jember in Java. So his question is, as we know, one of the challenges of conducting research, especially qualitative research during this pandemic, is not meeting directly with informants. Whereas to maintain data validity, we need to conduct in-depth interviews or FGDs directly with informants. Is it possible to retrieve our data via telephone or email? And this, of course, reduces the validity or reliability of the information we get. What do you think? Or like, how do you do there in Australia about qualitative research? Yes, thank you for the question. Yeah, so basically we are doing telephone interviews or video conferencing interviews now. One issue that's been highlighted, especially through the sort of the psychologists and their area, social sciences, is that if you are doing research in, should we say, sensitive areas or things that have to do with sort of more sensitive things, then as you know, a very important part of doing interviews one-on-one is actually to establish some kind of rapport with the study subject, right? And making them feel very comfortable so they can share in honesty what their experiences are. And this is what we're sort of struggling with here in Australia, because you can't, it's very difficult to establish this kind of personal connection over the phone or through the screen, right? So, you know, I would say people are definitely struggling to conduct their research. I don't think that it's such a big problem in terms of data retention and so on, because you can, I mean, you can record the conversations and all those kind of things when you interview still. So I don't think that's the issue. I think the issue is actually whether you get the information that you want and people are open, you know, and honestly answering your questions. All right. Maybe a little bit, an extra question for that question. In doing that, how about the informed consent for the research? Yeah, so I mean, there's several ways you can do it. You can record them saying yes, they informed their consent, kind of like when you call the bank, right? They'll say, oh, you just have to record and say that you allow us to do something. So you can record it, I guess.
The other thing is e-signature. If you really, if they are, I guess, more sophisticated, they can apply an e-signature to a form that you email them. I don't know whether there's any app that does that kind of thing, but you can obviously do it. I mean, I guess you need to take care in terms of making sure they understand the informed consent. So you have to still sit down, obviously, and explain it to them in layman's terms and so on. Okay, thank you very much for the explanation. Okay, for the next question, we have a question from nurse Ita Rosita. She's a nurse. So she asked about how ready we are to let go of our personal freedom in this pandemic era of COVID-19. What do you think? That's a good question. I mean, at the end of Can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay, sorry, I thought it was good. So I think it's a cultural thing at the end of the day, right? I mean, so one of the things, and that's why I showed Vietnam, right? I mean, they actually are following, and you know, they're also a communist country, I guess. People are just following what the government does and says, right? And you can see as a consequence, they actually got on top of this really, really quickly, right? Whereas if you don't follow the social distancing rules and so on, well, then the risk is that it'll spin out of control. And I guess this is not, I mean, you know, I can't tell you what's right or wrong and personal freedom and so on, but I sort of also think you have to also think about what is your own personal values in terms of protecting your fellow humans, right, in society, right? What do you think, right? I mean, so we might be young and strong and low risk, but what about all those who are not, right? I mean, what do we do? And there was a huge discussion with respect to the app, and in Australia, the safety app in Australia, at the end of the day, it's people's own choice whether they want to download the app, right? I mean, it's up to them, right? But yeah, we all did it in our household, and we want to protect other people as well, right? So I think it's a choice you have to make yourself. Yeah. Yeah, I guess we can control ourselves, but it's hard to control other people. Yeah, so it comes back to each of us as a person personally. All right, and I think we have time for one more question that already came into our Google form. So this question comes from Mr. Dadang Suhermawan, SKM Psikologi from Jakarta. He asked your opinion or your suggestion on how to make an interesting public health research proposal, whether we should conduct qualitative or quantitative research, which one is actually better to see the change in behavior of people in this pandemic era. Yeah, thank you for the question. I mean, I think at the end of the day, we should do relevant research, right? So I don't know what is relevant and needed in Indonesia. So I think my suggestion would be look at where you think there are gaps with respect to, I don't know, knowledge, for instance, or behavior, or stigmatization, even if there's anything like that surrounding COVID-19, and then how can we help manage and change people's perceptions so we, you know, make it more safe, right, for society. But I do think that it is very important that this kind of qualitative research is being done,
because we don't have enough information as public researchers, because it is really the bulk of the spread of this virus is happening through behavioral stuff, right? So there's a case in Australia through the those demonstrations that are happening all over the world at the moment with respect to race. And recently there was a big demonstration gathering in Melbourne, I think 30,000 people. And it's now been made public that some of the people who were there was actually sick with symptoms when they went to the demonstration. And so what triggers that kind of behavior? Is it because we didn't communicate properly on the consequences, or they just don't care? Or I think we then need to circle back and understand how can we as public health people better make people aware that there are consequences, far-reaching consequences actually for your actions. And how do we then ensure that people understand that this is not, it's actually pretty serious what could have happened in worst case scenario, right? I mean, I know some of the guys at our institute were saying, yeah, this could actually end up costing society billions of dollars if they shut down again, right? I mean, it's scary things, right? Hello. Hello. Sorry, I think I got cut off. Yeah, we can hear you. Oh, okay, great. Sorry. All right, so I'm sorry I missed your explanation for the last question. But I think it is already clear for the participant. And Gimana Bapak dan Koko? yeah. All right, as it is time, and Hansu, we thank you very much for your presentation and also your time to answer the questions for this session. And I think before we close the session with you, would you mind to turn on your video for a little bit? We would like to take a picture together. Sure. All right. Yes, so everyone who are able to turn on your video, we will take a group picture right now. So 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. All right, done. Hansu, thank you very much for your time. And I really wish we have longer time than this. But yeah, I think our Thank you schedule very is much, set. Hansu. Thank you. And thank you for inviting me to do this talk. Good luck, everyone. Yeah, it is our honor to have you. Thank you very much. In this webinar this afternoon. Yeah, so yeah, if you are busy, or yeah, maybe
you can continue with your activity, or if you want to also moving on, next speaker. The next speaker is from Faculty of Faculty University. Terima Landra Frederick Gerald Lange, such a long name, yeah. He was graduated from University of Samratulangi in 1997 with Bachelor of Medicine, and he got his medical doctor degree in 1999, and he pursued a Master of Medical Statistics from University of Newcastle, Australia, graduated in 2006. And then he earned his PhD in biostatistics in University of Illinois at Chicago, Illinois in 2017. He worked as a medical officer in Puskesmas Kendake in 1999 to 2001 and continued to work as a lecturer in Faculty of Public Health, Samratulangi University since 2001 until he has published in several renowned journals. Our second speaker. Are you here with us? Dr. Frederick, are you here with us? Yes, Dr. Frederick is here with us. So for the participants in Zoom or in YouTube, you can send your questions through the Google form that has been given to you, that have been shared to you in the chat column in Zoom group chat or in the chat column in YouTube. So Dr. Fima, the time and screen is yours. Okay, thanks. Should I use Indonesian or English? I think you can use any language you feel comfortable with. Baik, terima kasih. Karena pada umumnya yang ikut webinarnya setahu saya adalah orang yang berbahasa Indonesia mungkin sekalipun. Dr. Prima, sorry. If you have two gadgets around you, can you turn on your gadget because it makes the noise? Yes, thank you. Okay, got it. Baik. Oke. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang analisis data, di mana ada permasalahan dengan data tersebut, yakni ukuran sampelnya atau sampel yang dikumpulkan dikatakan terbatas atau secara sederhana bisa dikatakan sedikit. Dan ada masalah dengan ada beberapa observasi yang hilang. Sekaligus untuk menyelesaikan masalah ini, dalam webinar ini saya mengintroduksi dua teknik yang dapat digunakan oleh kita semua untuk mengatasi permasalahan baik limited sample size maupun missing data, yaitu metode yang disebut bootstrap dan multiple imputation. Oke. Jadi ini kira-kira apa yang akan dibawakan, mudah-mudahan tidak terlalu banyak sebab saya mengerti tadi sudah cukup banyak yang didengar dari Hansu dan ini sudah sore hari.
beberapa hal yang menjadi motivasi ataupun menjadi latar belakang dari pembicaraan kita saat ini, yaitu di saat COVID-19, pandemi COVID-19 ini, adanya social dan physical distancing memang pasti akan menghalangi kita untuk melakukan penelitian pada manusia dalam keadaan yang optimal. Mengapa demikian? Karena pertama, kita harus bekerja work remotely. Jadi kemungkinan besar tidak bersentuhan, karena disarankan malah untuk tidak perlu berhadapan langsung dengan subjek ataupun pasien, siapapun yang nanti kita ambil datanya. Dan kita juga membutuhkan akses untuk perangkat elektronik, akses ke internet, sejumlah topik atau desain penelitian tertentu ataupun populasi tertentu, sekelompok orang tertentu harus kita hindari apabila kita merencanakan untuk meneliti mereka, karena berbagai hal yang ada kaitannya dengan pandemi. Kemudian juga kebanyakan penelitian kita menanyakan sesuatu yang mungkin berlaku saat pengambilan data. Nah, ini kadang-kadang agak sulit karena para individu mungkin atau para subjek kita mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara berbeda dengan apa yang akan mereka jawab apabila di saat satu contoh tadi, misalkan ada ujian tentang proposal yang ingin menanyakan tentang kebiasaan berolahraga. Nah, ini jadi permasalahan kebiasaan berolahraga kapan, saat ini atau sebelum pandemi. Hal lain yang diakibatkan oleh adanya social and physical distancing dalam hal kita melakukan penelitian pada human subject adalah kesulitan kita untuk memperoleh jumlah sampel yang cukup, serta adanya risiko yang lebih besar di mana waktu kita memberikan, misalnya kita memberikan pertanyaan ataupun kuesioner atau kita mengumpulkan data via misalnya online. Nah, kemungkinan untuk tidak mendapat jawaban atau non-response menjadi lebih besar karena kita tidak berhadapan langsung atau bertemu langsung dengan subjek. Pengambilan informasi ataupun data selama pandemi COVID-19 juga menciptakan sejumlah tantangan metodologi dalam analisis data. Nah, dalam pembicaraan ini saya coba berfokus pada dua masalah yang nantinya kita coba lihat solusinya, yaitu keterbatasan yang terjadi karena ukuran sampel atau sampel yang tidak cukup, dan kedua adanya data yang hilang atau missing data. Kita coba lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan data dengan ukuran sampel terbatas dan juga apa yang dimaksud dengan missing data, supaya kita berada pada pemikiran yang sama tentang apa yang diutarakan. Nah, data dengan jumlah sampel terbatas memberikan permasalahan besar dalam penelitian terhadap manusia, karena biasanya yang masalah sampel yang terbatas ini muncul dalam kasus-kasus seperti penyakit ataupun kasus tersebut jarang, termasuk juga epidemi, karena epidemi mungkin hanya terjadi pada suatu periode waktu tertentu. Kemudian biasanya kalau peneliti-peneliti independen seperti di tempat kita di sini, di mana pembiayaan penelitian umumnya pribadi ataupun dengan dana yang perorangan, kadang-kadang itu juga akhirnya menyebabkan keterbatasan dalam mengumpulkan jumlah sampel yang memadai untuk suatu analisis yang lebih baik. Kemudian juga adanya keterbatasan infrastruktur penelitian. Dalam arti misalnya kalau kita di rumah sakit, misalnya sejauh ini setahu saya belum ada sistem pengumpulan data yang nantinya bisa dijadikan sebagai database untuk dilakukan penelitian-penelitian baik terhadap pasien ataupun kondisi-kondisi yang berhubungan dengan rumah sakit. Sebagai akibatnya, apabila ada misalnya mahasiswa atau residen yang akan melakukan penelitian, umumnya mereka harus melakukan sendiri
tanpa bisa menggunakan data yang misalnya sudah ada database-nya di rumah sakit. Dan itu dampaknya besar karena sehebat-hebatnya atau semampu-mampunya masing-masing individu, mahasiswa, residen ataupun dokter, tetap kemampuan untuk mencapai jumlah sampel akan sangat terbatas apabila dilakukan secara independen. Berbeda halnya dengan kalau itu dalam kelompok penelitian yang besar. Nah, hal ini tentu menjadi lebih nyata selama pandemi karena kita harus menghindari ketemu dengan orang, ketemu dengan pasien karena dampak dari social and physical distancing ataupun lockdown. Nah, sampel yang terbatas atau sampel yang kurang memiliki atau akan mengintroduksi permasalahan dalam analisis data karena yang pertama akan dipertanyakan apakah hasil statistik yang kita dapatkan betul-betul merepresentasikan fenomena yang kita mau ukur. Kemudian juga kadang-kadang kalau sampelnya terlalu sedikit hanya kita seperti membuang sumber daya dan mungkin membawa resiko yang tidak perlu pada subjek manusia tanpa jaminan bahwa kita akan mendapatkan suatu hasil yang bermakna yang dapat memberikan keuntungan untuk furtherance of knowledge atau kemajuan ilmu pengetahuan. Di samping itu, sampel yang terbatas akan menciptakan masalah-masalah dalam inferensi data karena kurangnya yang disebut statistical power. Nah, statistical power yang kurang, yang rendah akan menyebabkan variabilitas yang besar. Nah, kalau variabilitas besar dalam analisis data, kemungkinan misalnya kita tidak akan mendapatkan hasil yang bermakna apabila kita melakukan misalnya uji-uji statistik yang biasa kita lakukan. Hal lain yang menjadi isu dengan data dengan sampel terbatas, apa yang disebut publication bias. Nah, umumnya jurnal-jurnal besar, bahkan pun jurnal-jurnal yang tidak terlalu besar, ada kecenderungan untuk menerima penelitian, khususnya penelitian yang menyangkut manusia, apabila sampelnya ya katakanlah dalam tanda kutip cukup besar. Malah kalau bagi kita yang sudah biasa ataupun pernah mencoba publikasi, ada jurnal tertentu yang sudah dengan eksplisit menyatakan bahwa kalau misalnya sampel kurang dari 100 mereka tidak akan terima manuskripnya apapun itu. Sekalipun misalnya itu penelitian yang baru ataupun menarik. Jadi memang masalah sampel bukan hanya bermasalah dalam hal analisisnya, tapi akan berimbas juga dalam bagaimana kita mengkomunikasikan hasil yang kita dapatkan. Nah, apa yang disebut dengan small sample size itu sendiri? Nah, memang sangat tergantung pada rencana atau desain penelitian maupun rencana analisis yang kita gunakan. Pada tes-tes statistik tes yang klasik yang biasanya didasarkan pada asumsi distribusi normal, ya kita mengenal misalnya seperti UGT ataupun analysis of variance. Nah, statistical test yang sedemikian umumnya membutuhkan sampel yang kalau sesuai hasil-hasil simulasi jangan kurang dari 30. Kemudian untuk analisis seperti regresi linier ada rule of thumb-nya yaitu 50 ditambah 10 kali jumlah prediktor. Sementara kalau yang di penelitian kesehatan banyak menggunakan regresi logistik, umumnya disarankan untuk menggunakan sampel tidak kurang dari 100. Kenyataannya memang kita selalu justru jauh lebih kurang. Malah saya sering menganalisis hasil penelitian yang jumlah sampelnya sudah baik kalau 50, umumnya 30 ataupun kurang. Yang disebut sampel yang betul-betul memang definitively a small sample size adalah kalau memang sampelnya kurang dari jumlah variabel. Nah, itu memang sama sekali tidak boleh.
Artinya kalaupun yang lain-lain di atas masih bisa ditoleransi, analisis masih mungkin bisa jalan walaupun tidak didapatkan hasil yang diinginkan. Tapi kalau jumlah observasi kurang dari jumlah variabel, maka kalau kita memakai prosedur analisis yang biasa dapat dipastikan tidak akan jalan. Nah, ini mungkin perhatian bagi kita, misalnya ada beberapa yang misalnya mau mengetes kuesioner yang baru, misalnya mau memvalidasi kuesioner yang mereka baru rumuskan misalnya dengan pembimbing. Nah, hati-hati karena misalnya ada satu kali saya berhadapan dengan kuesioner yang jumlah pertanyaannya atau itemnya 67 pertanyaan, sementara sampelnya cuma 65. Nah, itu memang sekurang minimum saja 67 masih bisa bermasalah, apalagi itu kurang dari makanya itu yang didefinisikan sebagai sampel yang sedikit. Nah, data dengan limited sample size, apa kira-kira solusinya? Nah, biasanya yang kita gunakan ataupun yang banyak dijadikan sebagai penyelesaian dalam analisis data adalah menggunakan prosedur statistik dengan tanpa asumsi distribusi ataupun asumsi distribusi yang sesedikit atau sekurang mungkin. Nah, ini yang kita kenal dengan namanya non-parametric methods. Umumnya non-parametric methods tidak menggunakan asumsi distribusi tertentu, misalnya tidak perlu bahwa ini terdistribusi normal. Permasalahan dengan non-parametric methods yang kita kenal, mungkin ada yang sudah pernah dengar yang misalnya Crux-Wallace test atau Mann-Whitney test, tes-tes yang sedemikian. Permasalahannya, walaupun kita dapat mengetes hipotesis yang kita rencanakan, tetapi biasanya masalah lack of power tidak diselesaikan. Dan kemudian yang paling sulit juga, umumnya non-parametric methods tidak menghasilkan ukuran varians atau standar deviasi. Nah, yang sulitnya dalam waktu kita publikasi ada beberapa atau ada sejumlah besar jurnal yang mereka mau tahu berapa nilai standar deviasi ataupun berapa confidence intervalnya. Nah, apa alternatif untuk metode non-parametrik sedemikian? Nah, ini saya introduksi apa yang disebut dengan bootstrap. Nah, bootstrap ini tidak membutuhkan asumsi distribusi. Dia dapat bekerja dengan apa yang disebut no analytical solution. No analytical solution maksudnya begini. Kadang-kadang ada estimator tertentu dalam statistik yang tidak dapat dihitung dengan rumus tertentu. Misalnya, kalau yang ada rumus misalnya mean, yang disebut mean apa ya, jumlah observasi jumlah data misalnya sigma x dibagi n, jumlah nilainya dibagi dengan jumlah observasi. Tapi ada statistik tertentu yang tidak memang formulanya tidak, namanya no closed solution, tapi yang hanya bisa diselesaikan dengan yang disebut iterasi atau mengulang-ulang sampai misalnya didapat nilai yang tidak berubah lagi. Nah, yang sedemikian dengan bootstrap tidak masalah. Nah, kemudian juga bootstrap sudah dikenal bahwa dia bekerja baik sekali kalau misalnya distribusinya disebut skewed atau distribusinya miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, plus yang baik dari bootstrap adalah gampang dilakukan. Sekalipun teori di belakangnya rumit, tapi ya gampang dilakukan. Dan saat ini setahu saya dapat dilakukan di semua software dan interpretasinya sangat istilahnya straightforward. Apapun hasilnya sudah begitu, nggak perlu lagi ada pengetahuan lain untuk melihat. Misalnya kalau dia keluar min, ya min diinterpretasi sebagai min. Kalau keluar standar deviasi, ya diinterpretasi sebagai standar deviasi sebagaimana biasanya. Kemudian kita tinjau apa yang disebut dengan ini kesalahan. Yang disebut missing data. Ini bukan data with limited sample size tapi missing data.
Nah, missing data atau kehilangan sejumlah observasi dalam data merupakan masalah yang ditemui di semua jenis penelitian apapun itu, apakah penelitian observasional, penelitian eksperimental, maupun penelitian prospektif ataupun retrospektif, tetap kemungkinan ada data yang hilang itu ada. Dan sama seperti dengan masalah tadi, masalah sample size, masalah missing data juga berkemungkinan besar untuk makin prominent di masa pandemi karena berbagai hal, karena misalnya waktu pengambilan data ya mungkin yang bersangkutan tidak memberikan jawaban atau jawaban entah bagaimana waktu disubmit hilang. Masalah-masalah yang muncul dalam missing data hampir seperti yang kita akan alami kalau misalnya data itu sampelnya kurang. Tetapi juga ada permasalahan yang lebih berbahaya daripada keterbatasan sampel. Karena kalau misalnya keterbatasan sampel dia hanya meningkatkan variabilitas atau meningkatkan varians, tapi kalau missing data, ada missing data tertentu dia dapat menyebabkan yang disebut bias. Nah, kalau dalam analisis statistik kita khawatir dengan variasi, karena kalau terlalu luas variasi bagaimana kita mau tahu kira-kira sebetulnya berapa nilainya kalau variasinya terlalu besar. Tapi kita masih mampu menerima itu ketimbang yang disebut bias, karena bias artinya memang salah. Nah, jadi kalau misalnya min-nya sebetulnya 5, dia dapat 3. Apa solusi untuk missing data? Nah, yang biasanya dilakukan dari dulu dan bahkan sampai dengan software-software yang kita gunakan sekarang, penyelesaian yang dilakukan adalah apa yang disebut complete case analysis. Artinya data-data yang ada observasinya hilang dibuang dan software ataupun komputer biasanya hanya menganalisis data yang ada. Nah, apa yang jadi dengan itu? Masalahnya jadi dua. Jadi pertama, data jadi lebih sedikit. Nah, kalau data sudah sedikit lagi, kalau terus cuma dibuang lagi yang hilang, maka lebih sedikit lagi. Hanya isu variabilitas. Dan kedua, dalam statistik dikenal ada yang hilang acak, tapi ada hilang yang tidak acak. Dalam arti mungkin data-data yang hilang ada hubungan dengan apa yang kita teliti. Misalnya kita menanyakan informasi seseorang tentang berapa lama dia beraktivitas atau melakukan aktivitas fisik ataupun exercise dalam seminggu. Nah, ada mungkin orang tertentu yang karena malu misalnya dia tidak sering olahraga, dia pura-pura bilang lupa atau tidak memberikan informasi. Nah, kalau ini secara konsisten terjadi pada semua subjek yang kita teliti, ini bahaya. Karena justru yang hilang datanya ini dia adalah mereka-mereka yang justru berada di kelompok yang kurang beraktivitas ketimbang mereka yang beraktivitas. Ataupun kita dapat memikirkan hal-hal yang lain di mana data yang hilang mungkin ada kaitan dengan variabel yang kita teliti. Apa alternatifnya? Nah, di dalam literatur saat ini sudah banyak teknik untuk menyelesaikan missing data. Setidaknya ini bertambah banyak semenjak ada ahli statistik namanya Rubin mengutarakan teknik yang namanya multiple imputation di akhir tahun 70-an dan di awal tahun 80-an. Sekarang dikenal beberapa metode utama, ada yang menggunakan pendekatan namanya maximum likelihood, ada yang namanya weighted estimating equations, full Bayesian, ada multiple imputation. Nah, ini sekedar kita mengenal saja. Tapi yang saya mau angkat di sini, yang kita tentunya para peneliti, kecuali memang kecuali memang membidangi statistik ataupun memang menyenangi statistik, tapi peneliti pada umumnya termasuk kita semua lebih menyukai metode yang gampang untuk diterapkan, easy to implement, tersedia di kalau boleh semua software statistik yang kita gunakan, mau apa itu, mau SPSS, mau Minitab, mau apa lagi, SAS, Tata, ataupun software-software apa yang kita gunakan. Dan kalau boleh, cara interpretasinya jangan terlalu rumit.
Biasanya itu yang kita cari. Nah, salah satu metode dari missing data yang memenuhi semua itu, nah itulah multiple imputation. Karena itu saya angkat juga di sini yang disebut multiple imputation. Nah, mungkin yang harus saya tekan di sini, maksud dalam penyampaian ataupun maksud uraian dalam webinar ini adalah memperkenalkan kedua metode tersebut, baik bootstrap maupun multiple imputation. Karena sejauh ini saya lihat masih kurang dikenal oleh para peneliti ataupun rekan-rekan yang melakukan penelitian di sini. Padahal mereka sebenarnya tidak terlalu sulit. Nah, yang mungkin saya tekan di titik ini, kita tidak akan saya berikan contoh, tapi kita tidak akan masuk terlalu detail ke situ karena itu ya perlu waktu tersendiri, ataupun bisa nanti berkembang waktu tanya jawab. Oke. Nah, tetapi kita coba tinjau baik bootstrap maupun multiple imputation supaya juga kita mengerti bagaimana atau cara kerja dari metode tersebut. Pertama yang bootstrap. Ide dasar dari bootstrap lumayan sederhana, yaitu inferensi dari populasi. Nah, jadi yang sebenarnya kita lakukan dalam analisis data adalah yang klasik yang kita lakukan dalam analisis data adalah kita mengambil sampel dari populasi dan melakukan proses yang namanya inferensi, yaitu kita mencoba istilahnya mengestimasi karakteristik dari populasi, apakah itu misalnya min tinggi badan atau status gizi dari suatu populasi, atau berapa proporsi dari penderita COVID di suatu kelompok populasi tertentu. Nah, kita mencoba untuk menginferensi itu dari populasi dengan mengambil sampel. Itu yang biasanya kita lakukan dalam teknik standar. Yang ataupun ide dari bootstrap adalah begini. Asalkan sampel itu diambil secara random dari populasi, maka kalau kita ambil sampel random dari sampel tersebut, banyak kali maka kita akan mampu mengaproksimasi distribusi dari populasi tersebut. Nah, jadi ini saya catat, inferensi terhadap populasi dari sampel dapat dimodel dengan resampling atau mengambil sampel dari sampel data dan membuat inferensi tentang sampel tersebut dari data yang di resample. Okay. Teknik ini merupakan alternatif yang baik, sangat baik untuk untuk inferensi statistik yang didasarkan pada model parametrik, di mana misalnya kita mau melakukan uji T, tapi kita bimbang apakah asumsi distribusi yang normal ataupun simetrik itu tercapai atau enggak. Kapan itu? Nah, antara lain kalau data sedikit, karena data sedikit begitu dilihat, begitu kita buat histogramnya, enggak tahu juga ini normal atau enggak. Susah mau ditetapkan karena terlalu sedikit data. Atau misalnya ada inferensi parametrik tertentu memang betul-betul tidak mungkin ataupun perlu formula yang kompleks atau rumit, terutama dalam menghitung yang disebut standard error. Nah, nanti dalam contoh sebentar akan saya berikan misalnya ada parameter atau ada ukuran untuk mengatakan misalnya suatu model linear regresi itu baik atau tidak, ada yang disebut R square atau R kuadrat. Nah, itu rumit sekali untuk menghitung variasi atau standar errornya, tapi dengan bootstrap ya diambil sampel terus dilihat variasinya, gampang sekali ditentukan. Bootstrap terutama sangat berguna kalau misalnya confidence interval tidak punya apa yang disebut tadi closed form, yaitu bagaimana cara menghitung dengan menggunakan hitungan, ataupun perhitungannya sangat rumit. Ada beberapa metode ataupun skema bootstrap. Nah, di sini saya hanya yang saya maksud dengan bootstrap di sini adalah apa yang disebut case resampling bootstrap. Jadi case resampling bootstrap pada hakikatnya adalah cuma data dan kita ambil secara random
tiap-tiap observasi secara apa yang namanya with replacement. Jadi sampling itu ada sampling with replacement atau without replacement. Kalau sampling with replacement, kalau kita ambil misalnya orang A, data pasien A atau data orang A, kemudian kita ambil B, kita masih boleh ambil ulang yang A. Tapi kalau without replacement, sekali diambil yang A, tidak boleh lagi disampling ulang. Nah, untuk bootstrap kita boleh mengambil kembali, itu yang namanya sampling with replacement. Nah, ini mungkin gambaran skematik tentang apa yang dilakukan oleh bootstrap. Jadi dari sampel awal kita ambil sampel-sampel sebanyak mungkin. Nah, ini kelihatannya lebih kecil, tapi sebetulnya dalam sampel bootstrap kita mengambil sampel yang bisa sama banyak ataupun lebih banyak dari original sampel. Jadi misalnya sampel yang kita dapatkan misalnya cuma 20 orang. Nah, kita ambil sampel secara acak 20, tapi with replacement. Jadi mungkin ada sejumlah orang di situ yang datanya tak ambil ulang-ulang, tidak apa-apa. Dan bukan jangan cuma ambil sekali, kita ambil banyak kali, berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Nah, komputer sekarang mampu melakukan bootstrap misalnya 1000 replikasi, jadi 1000 kali ambil ulang, misalnya data 20, diambil pertama 20, diambil kedua 20, terus sampai 1000, 20. Nah, jadinya tiap-tiap sampel ini akan berfungsi sebagai observasi kalau Pak yang di data awal. Di mana misalnya tiap kali diambil sampel dihitung misalkan kalau yang kita butuhkan min, maka dihitunglah min ini, min itu. Ya. Dan masing-masing min ini kemudian dijumlahkan ataupun dibuat rata-rata untuk menjadikan min keseluruhan sampel. Yang akan berfungsi sebagaimana kita menghitung min misalkan pada sampel awal. Nah, itu kira-kira secara skematik bagaimana kita melakukan bootstrap. Kemudian sekarang yang disebut multiple imputation. Nah, memang saya minta maaf di sini. Tadi saya coba membuat nota ataupun penyampaian yang lebih manusiawi, tapi mungkin akan saya coba terangkan pelan-pelan karena terlalu banyak notasinya. Intinya dari multiple imputation adalah kita menciptakan M, artinya kita mencipta. Jadi misalkan ini data, kita replikasi data itu sejumlah M, berapapun M itu misalnya 5 atau 10, dan tiap-tiap data yang kita ciptakan itu kita isi dengan kemungkinan nilai dari yang mungkin dari yang hilang. Misalkan kita kehilangan di data asal, kita kehilangan informasi misalkan tentang tinggi badannya, atau kita kehilangan informasi tentang diagnosisnya. Nah, kita ciptakan misalnya 5 data, dan kita isi dengan kemungkinan nilai yang mungkin. Jadi misalnya tentu kalau misalnya apakah dia sakit atau enggak, mungkin dari 5 itu mungkin ada 2 yang kita kategorikan hasil yang hilang itu mungkin sakit, 3 sisanya mungkin tidak sakit. Tapi tentu tidak dengan semena-mena, ada mekanisme atau ada tekniknya untuk mengisi apa yang hilang itu dia. Tapi itu intinya. Jadi kita ciptakan M dataset yang komplit, yang terisi nilai yang hilang. Kemudian nanti jadi ada 2 model, satu model imputasi dan satu model analisis. Begitu kita sudah misalnya ciptakan 5 dataset, kita isi semua, kemudian kita buat analisis hampir seperti bootstrap tadi. Jadi kita misalnya regresi, kita buat regresi pada data imputasi pertama, data imputasi kedua, data imputasi ketiga, sampai misalnya kalau ada 5 atau kalau ada 10, kita lakukan satu persatu, dan kemudian hasilnya namanya di pool. Nah, itu mungkin perbedaan utama dengan bootstrap. Kalau bootstrap poolingnya ya cuman kalau min ya min biasa. Kalau di sini juga min biasa. Jadi ini tanda huruf ini ya namanya disebut theta head. Jadi misalkan theta head ini min. Jadi di tiap misalnya ada 5 data kita ciptakan
dari data yang hilang, kemudian 55 itu kita isi dan kita hitung min masing-masing data, maka min dari keseluruhan itu adalah rata-rata min dari kelima dataset yang kita ciptakan. Nah, perbedaan datang di perhitungan varians atau variasi dari data. Nah, ini ada formula yang kita di statistik dikenal dengan Rubin's Rule untuk menghitung formula. Oke, saya tidak akan pergi terlalu jauh dengan ini, tapi kira-kira perbedaan utama dengan teknik bootstrap di situ dalam menghitung min dan dalam menghitung variance. Di samping tentu bootstrap tidak mengisi data, sementara multiple imputation mengisi data. Disebut multiple imputation karena yang dilakukan pertama imputasi, tapi dilakukan berkali-kali, makanya kata multiple imputation. Oke, sekarang untuk contoh. Nah, tadi saya coba-coba untuk memberikan atau membuat contoh yang dapat ditampilkan, tapi agaknya lebih gampang kalau dilihat langsung bagaimana dikerjakan dalam software, karena akan terlihat di situ ya sangat sederhana, cuman baris-baris komando yang gampang diubah sesuai kebutuhan kita. Jadi mungkin yang pertama saya perkenalkan dulu dengan software statistik R. Ini adalah software yang walaupun mungkin tergantung orang, mungkin bisa suka atau bisa benci software ini, tapi R atau dibaca R merupakan sebuah bahasa program dan software statistik yang free. Jadi semua kita boleh mengakses dan boleh mencobanya. Satu hal lagi yang penting ataupun yang setidaknya saya pribadi sukai dari R, dia mengenal ada yang disebut paket-paket atau package, di mana ada paket-paket yang bisa melayani kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nanti yang saya jadi misalnya ini, kalau kita mau melakukan bootstrap, yang penting saja kita mengerti logika ataupun teori di belakang itu. Kalau kita mau melakukan multiple imputation, yang penting kita tahu teori belakang itu. Nah, akan ada package yang melakukannya untuk kita, jadi kita tinggal run tanpa perlu hitung manual. Dan akan menghasilkan, yang penting juga kita tahu bagaimana menginterpretasi. Dan sebagaimana saya tekankan tadi, saya mengemukakan dua metode ini karena hasilnya betul-betul apa adanya. Kita tidak perlu harus berpikir bahwa hasilnya ini apa perlu dipangkatkan atau dibuat ditransformasi dalam skala lain, tidak perlu. Makanya itu keunikan dari ataupun kelebihan dari dua metode ini. Oke, mungkin sebentar. Saya akan pindah ke atau mungkin sambil saya mempersiapkan contoh yang akan ditampilkan baik dari untuk bootstrap dan multiple imputation, disilakan kalau moderator mau ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Dr. Vima. Mungkin hanya mau mengingatkan saja bagi para peserta bisa untuk mengirimkan pertanyaan Anda apabila ada, bisa dikirimkan dari link Google Form yang sudah di kolom chat baik di YouTube maupun di Zoom. Dr. Vima, saat ini sebenarnya kita sudah menerima beberapa pertanyaan, namun mungkin kita selesaikan dulu presentasi dari dokter, kemudian kita masuk ke Q&A. Mungkin bisa dipersingkat presentasinya. Ini nanti baik. Setelah ini semuanya cuman contoh. Mohon maaf, saya pikir kalaupun Anda agak kesulitan dalam mengikuti, memang ini terus terang perlu pertemuan tersendiri untuk untuk membahas ini. Tapi saya kemukakan di sini untuk memperlihatkan bagaimana mudahnya kita melakukan baik bootstrap maupun multiple imputation dalam praktek. Oke. Jadi misalkan ini saya akan ini mungkin salah satu yang
saya kemukakan tentang kelebihan kita memakai software seperti R, karena kita tidak perlu untuk mengulang-ulang apa yang kita lakukan selama kita kita dokumentasikan langkah-langkah apa yang kita lakukan, dan dengan mudah kita akan melihat mungkin ada yang salah atau apa yang kita mau lakukan. Jadi misalkan sini saya akan lakukan bootstrap 95% confidence interval untuk yang namanya R square. Nah ini yang paling penting, ini ada harus diinstal dulu library-nya boot supaya fungsi-fungsi yang lain dapat dijalankan. Kemudian ini hanya sekedar fungsi untuk melakukan bootstrap pada data yang akan kita gunakan. Nah, dan mungkin lebih baik saya jalankan supaya langsung kelihatan hasilnya. Jadi oke. Jadi cukup dijalankan begini, ini bootstrapnya sudah jalan. Kemudian nanti saya minta misalnya coba perlihatkan hasilnya misalkan. Tinggal menjalankan perintah ini langsung jalan. Kita bisa melihat gambarnya, kita bisa melihat hasilnya. Sangat gampang. Kemudian juga misalkan jadi yang saya mau tekan di sini bagaimana mudahnya, hanya berapa baris yang kita lakukan. Padahal yang dilakukan oleh program ini banyak sekali. Setidaknya yang pertama di sini dia melakukan 1000 kali replikasi untuk menghitung R square dari regresi. Nah jadi yang dilakukan dia melakukan regresi terhadap variabel ini, kemudian hitung pertama, ulang lagi sampai 1000 kali. Tadi kita lihat benar-benar hanya dalam hitungan detik dapat diselesaikan. Kemudian sekarang saya tampilkan yang multiple imputation. Mohon maaf dok, ini slide-nya tidak berganti dok. Oh yang mana? Oh. Ini stay di outline, examples, bootstrap examples. Enak di apa? Ada di software sekarang? Tidak dok. Yang di share sekarang PDF-nya. Ya ini sekarang sudah. Oke. Oh oke. Ya, jadi ya terpaksa ulang. Oke, jadi ini atau mungkin bisa dilihat ya. Jadi ini ya, perintah yang dijalankan hanya mendownload library-nya, kemudian memasukkan fungsinya. Nah, analisis yang dilakukan adalah ini, cuma satu line. Kelihatan satu line, tapi apa yang dia lakukan adalah dia melakukan dia mensampling data. Nah ini datanya empty cars. Kira-kira kalau saya boleh gambarkan datanya empty cars. Jadi datanya ada 32 observasi dengan 11 variabel. Nah yang program tadi ataupun yang dilakukan tadi adalah dia melakukan pengambilan sampel secara bootstrap 1000 kali, dan di tiap sampel dia lakukan regresi. Ini regresinya. Kemudian dia hitung R square di tiap regresi, dan kemudian dia hitung berapa min-nya, ini kira-kira berapa min-nya dan berapa standar error-nya. Kemudian kalaupun diinginkan misalnya menghitung confidence interval, kira-kira hasilnya begini dalam sekejap. Oke, jadi itu kira-kira contoh untuk bootstrap. Nah, kemudian untuk yang multiple imputation sama keadaannya. Jadi misalkan saya contohkan di sini, ini kira-kira data yang ada. Jadi kalau kita lihat datanya, kira-kira begini keadaannya. Nah, tadi dalam perintah di atas ada yang saya kode jadi NA, artinya dia jadi missing, jadi hilang. Jadi ini ada beberapa observasi yang sengaja saya hilangkan. Oke.
Sekarang apa yang mau dilakukan? Sekarang saya mau lakukan multiple imputation. Artinya bagaimana? Misalnya saya mau atau kita mau misalkan melakukan duplikasi atau replikasi data ini 5 kali, dan di tiap kali kita replikasi, data-data yang hilang ini kita isi dengan nilai tertentu. Nah, itu cukup menjalankan perintah yang sebentar. Dalam sekejap. Dan setelah ini sudah tinggal apapun yang kita inginkan sudah ada di dalam. Kita mau minta misalnya berapa koefisien dari persamaan regresi yang ada, ataupun informasi apa yang kita inginkan, yang biasanya akan kesulitan kita lakukan kalau misalnya data-data yang hilang tadi tidak diisi, sekarang akan gampang dilakukan. Oke, mungkin saya pikir mohon maaf kalau misalnya tidak terlalu dapat mengikuti contoh ini, tapi yang saya pentingkan dalam pemaparan ini adalah pemahaman atau introduksi tentang konsepnya, dan mungkin segera memberikan atau memberikan dorongan untuk mengerti dan mencoba mengetahui lebih banyak tentang kedua metode tersebut. Oke, saya pikir jam 4. Silakan moderator, Dr. Angela. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dokter, atas presentasinya. And pada sore hari ini saya sempat men-scroll partisipan. Mungkin pada saat ini kita hanya memiliki partisipan dari Indonesia, jadi berhubung presentasi dari Dr. Frederick juga dalam bahasa Indonesia, bisa kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia saja. Ya, terima kasih banyak bagi para partisipan yang sudah mengirimkan pertanyaan, baik dari partisipan di Zoom maupun di YouTube yang dikirimkan dalam link formulir pertanyaan. Saya akan membacakan beberapa dari pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Dok, dari Nofrika Silalahi, pertanyaannya. Ingin bertanya, apakah sudah ada penerapan bootstrapping dan multiple imputation ini yang digunakan pada riset atau kasus di era pandemi COVID? Kalau sudah ada, apa mungkin bisa di-share, Dok? Baik, terima kasih. Ini kalau ini memang kita belum tahu, karena berarti harus mencari masing-masing studi yang menggunakan itu. Nah, mungkin ini dapat dilakukan sendiri, misalnya dengan memasukkan keyword bootstrap ataupun multiple imputation dan COVID di indeks misalnya PubMed ataupun Scopus untuk mendapatkan penelitian tersebut. Tapi walaupun saya belum mendapatkannya, saya yakin ada yang menggunakan metode tersebut, sebab teknik bootstrap dan multiple imputation bukan hal yang baru, dan saya yakin ada yang menggunakan penelitian tersebut. Cuma memang kalau mau sih kita boleh search. Mungkin sambil saya menunggu pertanyaan berikutnya, saya coba search di PubMed. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Dok, mengenai sample size. Tadi juga sempat dijelaskan. Di sini pertanyaannya dari Reginus Malara. Bagaimana cara menentukan sampel size pada uji psikometri suatu instrumen penelitian? Oke, terima kasih. Nah, mungkin bagi yang lain baru yang mendengar kata psikometri, biasanya yang disebut dengan tes psikometri
paling sering kita gunakan untuk apa misalnya validasi kuesioner. Jadi misalnya ya yang namanya menguji internal validity ataupun construct validity, penggunaan macam factor analysis dan lain-lain. Nah, beberapa sampel yang digunakan di situ itu yang saya kemukakan. Ada hitungannya tersendiri. Jadi ya kalau mau memang hitung persis ada formulanya. Tetapi tadi sempat saya kemukakan yang paling utama adalah jangan sampai misalnya ada 67 pertanyaan, sampelnya kurang dari 67. Karena memang betul-betul kalau perlu malah 67 dikali 3 atau angka yang lebih dari itu dia. Nah, untuk menjaga kemungkinan jangan sampai ada kesulitan dalam analisis. Cuma kalau memang mau menghitung dengan secara tepat, nah itu akan tergantung tidak bisa dengan secara umum karena kita mesti tahu dulu misalnya populasi apa yang mau diteliti, variabel-variabel apa yang terlibat. Karena itu akan terlibat akan masuk dalam input yang harus kita berikan dalam perhitungan. Mungkin itu secara umum jawabannya Dr. Angela. Terima kasih. Oke, terima kasih Dok jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaannya dari Chandrayani Simanjorang. Saya pernah melakukan bootstrap pada data yang analisisnya Cox regression karena rentang confidence interval yang lebar. Namun hasilnya tidak keluar. Apakah karena pengaruh jumlah event outcome yang sedikit atau kira-kira mengapa, Dok? Baik, terima kasih yang bertanya. Lupa tadi. Dan baguslah kalau sudah pernah mencoba. Nah, mungkin saya harus lihat apa yang dilakukan karena mestinya jawabannya mudah sebetulnya karena Cox regression juga tadi contoh yang saya berikan adalah contoh regresi. Cuma Cox regression agak beda perhitungannya, tapi bootstrapnya berjalan sama. Jadi kita lakukan Cox regression, dapat estimasinya, ulang lagi, ulang sejumlah berapa sampel kita. Misalnya kalau udah kita lakukan bootstrap sampai 1000 replikat, kita lakukan 1000 kali dan nilai estimate-nya kita boleh dapat. Saya lebih yakin bahwa yang terjadi mungkin ada kesalahan dalam input ataupun dalam pengkodean. Kurang tahu bagaimana dilakukan, apakah cuma menggunakan misalnya di SPSS mungkin cuma pakai tombol atau Windows yang ada. Mungkin ada yang salah di input ataupun kalau dengan menggunakan sintaks atau kode mungkin ada yang kurang. Tapi kita sering memakai bootstrap untuk Cox regression karena memang ya salah satu kehebatan bootstrap adalah yang seperti di Cox regression biasanya dalam survival analysis biasanya selalu menceng kurva kesintasan ataupun kurva hazard itu selalu menceng dan itu memang salah satu istilahnya sasaran empuk penggunaan bootstrap. Jadi saya pikir sudah tepat penggunaannya, cuma mungkin tidak dapat hasilnya, entah mungkin ada input yang kurang ataupun sedikit kekeliruan dalam pengkodean. Tapi untuk bisa menyelesaikan itu, saya memang harus lihat langsung apa yang dilakukan. Karena kalau cuma pikir begini, mestinya jadi. Oke, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Dok, karena ini mengingat waktu juga. Mohon maaf semua partisipan, saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan terakhir, cara menentukan berapa kali replikasinya berdasarkan apa Dok? Dan hanya ingin mengkonfirmasi, jadi penelitian dengan metode ini, cara menginterpretasikannya apakah sama dengan metode statistik lainnya? Oke, terima kasih. Yang pertama, berapa replikasi? Ya, itu tidak ada aturan.
Cuman mungkin berapa minimum. Nah, kalau bootstrap tergantung analisis. Dalam arti begini, semakin distribusi dari yang statistik yang kita mau cari semakin menceng, maka kita perlu lebih banyak replikasi untuk mendapatkan confidence interval. Nah, biasanya standar digunakan 1000 sekarang. Nah, Anda tidak usah takut dengan angka 1000 karena yang saya lakukan tadi hanya dalam sekejap mata. Semua komputer sekarang akan melakukan bootstrap 1000 kali dengan sekejap mata, asalkan pengkodaannya tepat. Sementara kalau untuk multiple imputation, dia agak lama prosesnya. Jadi biasanya minimum yang digunakan 5 replika. Jadi benar tidaknya itu akan tergantung data, dan biasanya waktu kita meneliti akhirnya kita melakukan yang namanya sensitivity analysis. Kita coba ya seperti trial and error sampai kita lihat berapa banyak, baru kita lihat hasilnya tidak jauh berubah. Tapi kalau mau diambil patokan umum, biasanya kalau untuk multiple imputation paling sering dilakukan antara 5 sampai 20 kali imputasi. Sementara kalau bootstrap biasanya 1000 kali pengambilan random biasanya standar. Dapat dilakukan lebih kurang dari itu, tapi kenapa juga? Karena sebenarnya lebih banyak lebih bagus, selama komputer yang kita gunakan memungkinkan. Cuma memang kalau misalnya di atas, jadi misalnya sudah 10 ribuan, tergantung komputer. Pengalaman saya mulai pelan proses penghitungannya. Jadi itu kira-kira berapa kali digunakan. Terima kasih. Berapa banyak pengulangan. Oke. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat diutarakan, namun mohon maaf karena waktu kita terbatas untuk sore hari ini, hanya beberapa pertanyaan yang bisa diajukan. Dan ini mungkin ada 1-2 orang, Dok. Ada 1-2 orang yang secara pribadi sangat tertarik mengenai metode yang dokter jelaskan tadi, dan kebetulan juga katanya mengampu mata kuliah biostatistik. Jadi mungkin berikutnya kalau bisa korespondensi melalui email dengan dokter, nanti kalau bisa bisa kontak-kontakan via email ya, Dok? Ya, silakan. Oke. Ya, terima kasih dokter atas presentasinya, dan terima kasih banyak pada semua partisipan yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Sesi Q&A kita pada sore hari ini sudah harus disudahi. Ya. Alright, we have finished 2 presentations from 2 distinguished speakers from Melbourne, Australia, and from Manado. For Mr. Hansu Kim and Dr. Frederick Langit, thank you very much for your time and your presentation. We have learned a lot from some recent update situation in Australia, experience from Sweden, talking about personal freedom and some qualitative research, and also the types of interesting research proposal that can be done is we have to customize depending to our situation in our own place. And also we have learned about bootstrap and multiple imputation. Thank you very much. We are very happy to have you both in our webinar this afternoon. And I'm also very glad to be your moderator for this afternoon session. Thank you all. Thank you all participants. So I will return back the screen to the host, Dr. Budi Ratak. Yes. Thank you, Dr. Angela. And thank you to
our speakers, Hans Sukim and Dr. Frederick Langit, PhD. And now, before we end our webinar today, we would like to hear a speech delivered by Dr. Joy A.M. Ratu, MS PhD, as the Secretary of Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Sulawesi Utara, Indonesian Public Health Association for North Sulawesi region. Dr. Joy, are you still with us? Please, the screen and time is yours. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati para narasumber pada webinar FKM Unstrat pada siang hari ini. Yang kami hormati panitia penyelenggara dan para peserta yang kami lihat ini dari berbagai daerah, dari berbagai profesi. Pertama-tama, pengurus daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik antara Universitas Samratulangi dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia cabang Sulawesi Utara yang pada hari ini sudah selesai menyelenggarakan webinar yang berjudul Health Research in COVID-19 Era. Nah, dari IAKMI pusat memang beberapa kali membuat pedoman protokol yang berkaitan dengan bagaimana memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Presiden Jokowi juga telah mengumandangkan Indonesia itu darurat kesehatan masyarakat. Kalau dulu ada yang bilang darurat militer, ada yang mengambil tema-tema yang lain, tetapi penekanan sekarang adalah darurat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, tentunya organisasi profesi seperti Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat sangat-sangat memiliki tanggung jawab yang besar di dalam rangka mengurangi ataupun bahkan bagaimana menghentikan COVID-19 ini. Nah, dari IAKMI Sulawesi Utara selalu menggunakan pedoman yang ada dari pusat, yaitu kalau kita lihat segitiga host, agent, dan environment, pemutusan mata rantai itu ada di antara ketiga titik itu, dan lebih khusus lagi kalau kita di kesehatan masyarakat, bagaimana memutuskan antar komunitas, antar masyarakat supaya betul-betul penanganan ini sangat efektif. Nah, kalau kita lihat bidang ilmu kita kesehatan masyarakat, ada strategi promosi kesehatan, yaitu mulai dari advokasi, kemudian pemberdayaan. Nah, kita melihat yang menjadi pokok di sini kesehatan pemberdayaan masyarakat melawan COVID-19 ini. Oleh karena itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Sulawesi Utara telah mengupayakan adanya pelatihan kepada relawan-relawan yang nanti akan membantu pemerintah. Relawan-relawan itu sekarang sudah tercatat ada 200 relawan yang berasal dari profesi di bidang kesehatan dan masyarakat umum, sehingga sangat diharapkan partisipasi aktif dari bidang kesehatan masyarakat itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat, terutama memang benar-benar akan mendukung program pemerintah, sehingga sudah dilakukan advokasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara oleh IAKMI Sulawesi Utara, dan sampai saat ini masih
terbuka kesempatan kepada relawan-relawan. Jadi mungkin para peserta webinar Public Health Unstrat ini yang sementara mengikuti penjelasan ini mungkin ada berminat, kami punya link untuk mendaftar sebagai relawan, sebagai bagian dari partisipasi kita kepada pemerintah, karena selalu penekanan bahwa tanggung jawab kesehatan masyarakat bukan hanya dari institusi atau dari departemen atau dari kementerian, tetapi juga bagaimana kita upayakan supaya masyarakat berpartisipasi ini. Dan sekali lagi kami masih membuka kesempatan bagi relawan yang ada tentunya di Sulawesi Utara atau mungkin dari mana saja yang ingin bergabung untuk bersama-sama membantu pemerintah di dalam penanganan COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih kepada panitia, kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat, kepada Universitas Samratulangi, kepada para pembicara yang sudah berpartisipasi di dalam webinar FKM Unstrat 2020. Tuhan kiranya akan selalu melindungi kita semua dari bencana pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Yeah, thank you very much, Dr. Joy, as the Secretary of Indonesian Public Health Association for North Sulawesi Region. Terima kasih Dr. Joy sebagai Sekretaris Pengurus Daerah IAKMI Sulawesi Utara, dan salam kami juga untuk Ketua IAKMI Sulawesi Utara, Profesor Dr. Yocho Emil Umbu MS, yang juga adalah Founding Father of FKM Unstrat. Sekali lagi terima kasih, dan Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Joy tadi adalah bentuk kepedulian dari pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Sulawesi Utara dan juga pengurus IAKMI Pusat dalam mendukung pemerintah untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa masih dibuka kesempatan bagi para relawan untuk bisa terlibat langsung dalam kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pemda IAKMI cabang Sulawesi Utara. Adapun relawan-relawan ini berasal dari beberapa institusi ataupun alumni-alumni kesehatan masyarakat, institusi kesehatan masyarakat, dan secara khusus dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi, Universitas Negeri Manado, Universitas yang ada di Sulawesi Utara, termasuk juga ya Universitas Trinita, dan Sekolah Tinggi Kesehatan Masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Sekali lagi terima kasih Dr. Joy dan pengurus IAKMI Sulawesi Utara. Dan kami juga perlu ingatkan bahwa dalam webinar ini kami menyediakan sertifikat bagi peserta, bagi seluruh partisipan yang mengisi Google Form yang sudah kami share linknya di kolom chat. Tetapi khusus untuk SKP IAKMI akan ditambahkan dalam sertifikat secara khusus bagi mereka yang menyumbang untuk kegiatan relawan IAKMI dalam penanganan COVID-19. Jadi semua sumbangan tersebut langsung diarahkan untuk kegiatan relawan. Jadi Bapak Ibu yang tergerak untuk menyumbang nanti juga akan mendapatkan tambahan SKP dalam sertifikat. Tetapi semua peserta yang mengikuti webinar ini sampai pada akhir session dan juga telah mengisi form yang kami sudah siapkan di Google Form akan mendapatkan sertifikat. Adapun materi presentasi dari kedua narasumber kita juga akan di-share via email kepada seluruh peserta yang telah mendaftar. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian,
materi tetap akan kami bagikan karena ini penting untuk kita semua dalam upaya bersama mendukung program pemerintah untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 bukan hanya di Provinsi Sulawesi Utara tapi juga di Indonesia. Kami juga mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk dapat mengunjungi link YouTube kami, di mana webinar ini juga live disiarkan lewat YouTube, dan Bapak Ibu sekalian juga bisa subscribe. Mohon diperhatikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat harus ada bukti keikutsertaan peserta yang akan diupload di link yang kami sudah bagikan dalam Google Form. Demikian, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan mengakhiri webinar kami saat ini, saya atas nama Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Dr. Diana Fededoda, MHS PhD IFM, menyampaikan banyak terima kasih kepada yang pertama Ibu Rektor Universitas Samratulangi, yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumaat, MSc DEA, yang telah memfasilitasi kami dalam pelaksanaan web-based seminar ini, webinar ini, di mana kami telah difasilitasi dengan penggunaan Zoom Education Meeting Unsrat. Terima kasih juga Ibu Rektor boleh berkenan hadir bersama-sama dengan kami dalam webinar ini dan telah menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan ini. Terima kasih Bu Rektor. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pengurus daerah IAKMI, Profesor Dr. Yoco ML Umbo sebagai Ketua, Dr. Joy Ayam Ratu MS PhD IFO sebagai Sekretaris, dan seluruh pengurus Pengda IAKMI Sulawesi Utara. Juga kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita. Yang pertama Hanso Kim dari Monash University, dan yang kedua Dr. Fredrik Langi, Master of Medical Statistics PhD dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Terima kasih juga kepada moderator Dr. Angela FC Kalesaran, MSc MHSC, yang telah memandu kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan tentunya secara khusus kepada tim kerja yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dengan kami dalam kegiatan ilmiah ini, di mana kami lihat berdasarkan daftar di registrasi itu dari Aceh sampai ke Papua, luar biasa. Dan sesuai laporan dari panitia juga, yang mendaftar itu hampir mencapai 2.000 orang. Dan mohon maaf, kami memang membatasi kehadiran dari peserta di webinar lewat Zoom meeting ini, dan kami arahkan yang lain juga bisa mengikutinya di YouTube secara live. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung kegiatan ini, dan sekali lagi disampaikan kepada peserta untuk bisa mengisi presensi online lewat Google Form yang telah kami siapkan linknya. Kami juga sangat berharap Bapak Ibu sekalian bisa terus bersama-sama dengan kami dalam mengikuti webinar series yang kami rencanakan akan laksanakan dalam waktu dekat ini. Harapan kami materi yang sudah dibagikan, yaitu knowledge ataupun experiences dari para narasumber kita, bisa bermanfaat untuk kita semua,
bukan hanya kepada para ilmuwan, para peneliti, dosen, mahasiswa yang banyak terlibat dalam penelitian-penelitian, tetapi juga kepada semua peserta yang telah mengikuti webinar ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Terima kasih, selamat sore. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih buat semua partisipan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih FK Munsrat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Asli. Thank you. Terima kasih yang sudah datang, sudah nonton jauh-jauh dari ujung Aceh sampai Papua. Makasih. Terima kasih. Mbak, neng anu gak enek, Mbak. Salam hangat dari Wisma Atlet Kemayoran. Ya, Selamat dari hangat juga. Manado. Selamat dari Sulawesi Tenggara. Ya, Kendari. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari Manado. Yeah. Aduh. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih dari Sulawesi Tenggara, khususnya Terima dari kasih. mahasiswa Stikes Mandala Waluya Kendari. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Tiket Mandala Waluya Kendari.